everyone, and welcome to Trans and Intersex History Africa Archival Conversations. It's another Friday, and we are glad to be here. Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue pour notre conversation d'archives chez Trans Intersex History en Afrique et nous sommes contentes et heureux que vous soyez ici. Merci. This is a space where we document, preserve, and celebrate the stories of trans and intersex people in Africa, on the continent, and in its diaspora. C'est une émission qui vous mène à la découverte des personnes trans, intersexes de l'Afrique et de l'Afrique continentale, mais aussi ils préservent leur histoire et célèbrent leurs histoires. And these are stories that are usually very often erased, misunderstood, or forgotten. Ce sont des histoires qui sont souvent oubliées ou mal interprétées. Et nous vous présentons cela dans une façon authentique aujourd'hui. So here at TIHA, we believe that our movements must document ourselves or themselves, because if we don't, someone else will write the story, will write the history, and sometimes incorrectly. Alors notre mouvement a pour but d'écrire notre histoire en tant que personne trans ou intersexe. Si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre va le faire et c'est pas nécessairement qu'ils vont le faire dans une façon correcte. So I am your host, Victor Mukasa, and over there is the one who will interpret for us, Domun. Alors, lui, c'est notre présentateur, Victor Mukasa, et moi, je suis Abby, votre interprétatrice. So today, another special day, we are traveling through conversation to the island nation of Mauritius. Alors aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'île Maurice. Oh, and sometimes I don't know when the interpretation has ended. But here we will meet a young but powerful voice in the trans movement. Et nous allons découvrir une voix puissante pour l'émancipation des personnes trans. Surprise, surprise, our guest today is Domun herself, who is also doubling as the interpreter. Surprise, surprise, notre invité d'aujourd'hui, c'est moi-même, Abby, et qui sera aussi votre interprétatrice. Abby is a transgender activist from Mauritius. Abby Domun est une activiste transgenre à Maurice. Abby, take it away by giving us a brief of your bio in French. I will interpret in English, to English. D'accord. Alors, je vais vous donner mon détail en français. Alors, moi, Abby Domun, je suis une activiste transgenre mauricienne. Je travaille en tant que chargée de projet chez Young Alliance, une organisation à Maurice qui est dirigée par des jeunes pour la promotion des droits humains et la visibilité de la communauté LGBTQIA+, en particulier pour les populations vulnérables. Ce que nous offrons, c'est des programmes communautaires, du plaidoyer, s'engager internationalement, notamment en prenant parole dans le Conseil des droits humains de la Nations Unies. Abby Domun is a Mauritian transgender activist and project officer at the Young Queer Alliance, YQA, a youth-led LGBTQIA+ organization in Mauritius. She works to advance the rights and visibility of LGBTQIA+ communities, particularly transgender people, through community programs, advocacy, and international engagement, including speaking at the United Nations Human Rights Council. So, welcome to the show, Abby. Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. So, yes, as I said, Abby doubling as an interpreter, but also our special guest today. Abby, as usual, let's start from the beginning. First and foremost, just one fun question. What's the capital of Mauritius for those who do not know? Alors, c'est quoi la capitale de Maurice pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, la capitale de Maurice, c'est Port-Louis. Et c'est une ville qui est remplie de culture, des monuments historiques. Et c'est super visité. So the capital of Mauritius is Port-Louis. It is a city which is filled with history, and when you visit it, you can feel the vibe, the mixture of culture all around Mauritius. Yes. Perfect, perfecto, parfait. Thank you very much, Abby. So we are in Mauritius now, and here we start with Abby. Abby, from the beginning, your beginnings, before we get to the phenomenal activist you are today, where did you grow up, Abby? Alors, pour commencer, j'allais vous raconter comment j'ai grandi. Alors, moi, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Petite Rivière, qui est dans l'ouest du pays. Et j'ai toujours vécu là-bas. Et voilà, j'ai passé mon enfance, j'ai fait mon scolarité là-bas. Et voilà. So I am Abby. Abby. I grew up at Petite Rivière. It's a little village in the west of the country, and I do all my schooling there. You do all your schooling there. Did you grow up with your parents? Sure. Est-ce que j'ai grandi avec mes parents? Bien sûr que j'ai grandi avec mes parents. Je suis la cadette, je suis l'enfant du milieu, et j'ai grandi dans une famille de 11 personnes, et voilà, ça c'est ma vie familiale. So I grew up in a family of 11 persons. Between my siblings, I am the middle child, and I surely live with my parents. Wow. 11 persons. Now, this is where I ask the question. You are a trans woman born in Mauritius. You grew up in a family of 11 African children. How was life like in small bits so that we can have the conversation in French and English? Like, how was life like at home? And at some point you tell us how you realized you are different. Alors, comment était ma vie en tant qu'une personne trans, grandissant dans une famille de 11 personnes? Alors, ma vie en tant qu'une personne trans, c'était... je vais dire que quand j'étais petite, je ne savais pas qu'est-ce que c'est la transidentité, mais ce sentiment d'être différente et de s'associer à la féminité était toujours présent. Et c'était ici, quand je partais à l'école maternelle, je veux dire, quand j'avais 3 à 4 ans, je visualise, j'avais l'imagination qu'en grandissant, j'allais être une femme. Mais quand on comprend bien la société, comment mon entourage me traite, il me traite comme un garçon, et cela m'empêchait de m'imaginer en tant que personne trans ou en tant que femme. Your English people are waiting. Yes. Can we have some English? So I was telling that when I grew up
in Mauritius, in this family. So I have always this feeling, as a trans person, I have always this feeling that I was different and that I associate myself with a feminine entity. When I was in pre-primary school, I already visualized myself as a woman, I would say. But the way that I was brought up, it didn't result in that. There was this obstacle, there was limitation for me to actually embrace these things that makes me feel good. Wow. And so at home, how were things? Did you express yourself as a girl at home? And what was the reaction from your family, if any? So for the question in English, I grew up in a very religious and conservative family. I'm born Christian, and at home we emphasize on the Christian belief, and we believe that the way that we are born, and we should respect that. So I didn't get the chance actually to explore my identity or to be accepted in my family as a trans person. But I will also add that when I was little, there was instances instances where I wanted to have longer hair, I wanted to put bangles just to be feminine, and I go up in the mirror just to see myself. I do that with my sibling as well, but yeah, so there was these instances. So now for the French version, pour la version française. Alors la question c'était, est-ce qu'il y avait des instants quand j'étais petite, comment je m'adaptais dans ma famille? Alors moi j'ai grandi dans une famille très religieuse et conservatrice, et en grandissant il y avait beaucoup d'impositions religieuses, et surtout j'étais chrétienne quand j'étais petite dans une famille chrétienne, et c'était pas toujours évident d'exister, mais je sais qu'il y a des instants quand j'étais petite, je voulais avoir des longs cheveux, alors je prenais une serviette et je portais devant le miroir, et je mets des bracelets comme si pour me sentir féminine, et je faisais cela devant mes frères, en fait. Voilà. Little Abbey, did your family see you as a little boy? Yes. Alors pour la question, est-ce que ma famille me voyait en tant que petit garçon? Yes, my family visualized me as a little boy, and they really they were not hesitant. They were not imposing as when I was little. They were not very harsh on me if I tend to be feminine. But it changed when I became an adult. The treatment was different. Okay. So French people not this. So, est-ce que ma famille me traitait en tant que petit garçon quand j'étais petite? Oui, effectivement, j'ai grandi dans une famille très conservatrice, mais ma famille n'était pas une famille qui me forçait pour autant d'être mature, d'être masculin. J'étais seulement un enfant pour eux et je découvrais la vie. Et par contre, ce changement d'attitude, il y avait un changement d'attitude quand je grandissais, quand je devenais adulte. So, at school, I mean, you told us a little bit about your first years of school. The question is, when you entered adolescence, first it will be home and then school, but you do them separately so that any language does not wait for so long. Yes. So how was your adolescence like? At home, at school, on the streets? Okay. So my adolescence at home. So I would say that my adolescence was at home was pretty chill. You know, I was still considered a minor. I was not a very mature adult who can take responsibility. So at home, I think my family treat me well. I had some feminine
mannerism, I will say, but they were not against it when I was adolescent still. Alors, quand j'étais adolescente, il n'y avait pas... j'étais assez bien à l'aise à la maison et je profitais bien de cette partie de ma vie comme si pour réfléchir, d'être moi-même. Mais c'était assez difficile il y a des fois. Mais ma famille me traitait bien à la maison. Now, concerning... As you go to school, could you please tell us also the years so that people 100 years from today can know which years were these? So I will start my, you said home and then school. Like, how was it at school? How were you treated as an adolescent? How was your life? Yes. So because during adolescence, il y a beaucoup de changes. Mm-hmm. You know, your mannerisms are becoming beaucoup. So during my adolescence in school, so I think that when I start puberty, I didn't feel very good about my voice being masculine. So at this time, I didn't know I was trans, but I did know that I didn't feel good having a masculine voice. So what I did is like modulate my voice just to make it feminine, but it was not very intentional. It was unconscious, but I did it to just feel good about me. And I also got bullied just to have a feminine voice and to have feminine mannerism in my school years during my adolescence. So, quand j'étais adolescente à l'école, j'ai passé par la puberté et je ne savais pas que j'étais une personne trans, mais quand ma voix devenait grave, j'étais pas à l'aise avec ça. Alors, ce que j'ai fait, c'était inconsciemment et c'était pas intentionnel. J'ai fait en sorte que j'ai mesuré ma voix d'une façon à être féminine. Quand je parlais, je voulais que ma voix se sent féminine. Et pour cela, en fait, à cause de ma voix féminine et de mes manières féminines, les manières féminines que j'avais, je faisais face à du bullying à l'école et c'était pas toujours évident. Ça, c'est une partie de mon adolescence à l'école. Which years were these, Abi, where you were experiencing the peak of your adolescence? Yes. Alors, quelle année j'ai fait mon adolescence, on va dire de l'année 2010, où j'ai commencé à avoir la puberté, etc. Et 2010 à 2015, on va dire, où j'ai commencé à faire mon adolescence. Et so I experienced my adolescence in the year 2010, from 2010 to 2015, but it continues, like, yeah. Okay. But during that period, your life, because you're saying, of course, you had the challenge of the voice, and how did you feel about your life? Because was it common? Were there other people like you, or were you doing a lonely journey? You can summarize that. So at this point in my life, I didn't know that trans identity is something, that trans people is something that is valid, or that queer people in general is something. I didn't know about this. I got to know about people having same-sex attraction from a friend, but it was a perspective that
that was a little bit judgy, you know. Mm-hmm. They were explaining there is homosexuality and there is bisexuality, and it was a kind of judgy, and it was not something that were, felt welcoming. Okay. And so I didn't know that I didn't see someone else in that's alive or have a parallel experience about my identity at this point of my life. Sure, there was people that I know, but I didn't see it very similar because I thought it was different and all. I didn't know about trans identity. Before you So, go to the before you go to the French, could you please respond very, very, very briefly about how that? Excuse me. Do you still hear me, Abby? yes, Do you hear me? yes, I can hear you, Victor. Okay, it is me who. But I mean, if you hear me before you go to the French, I wanted you to explain just a little bit how you felt. Was it depressing? Was it like how you felt? Then you go to the French and put it. So, to be honest, Victor, I was a very joyful adolescent, even with the bullying, even with not feeling always good about my identity. I was a very jolly person, and I was not depressed during my adolescence. I think I have a great adolescence, and I meet few people that I'm still in touch with. So this is my, yeah. In conclusion, I will just say that it was not as harsh when I was an adolescent. Now for the French translation. Alors, quand j'étais adolescente, quand j'étais à l'école, en fait, pause. Alors, pendant mon adolescence, j'étais assez quelqu'un qui était assez joyeux, en fait. Je contemplais la vie et même si je ne voyais pas quelqu'un comme moi, quelqu'un qui était trans ou qui était queer, parce que je ne connaissais même pas la différence, la nuance entre les identités, alors pour moi, c'était... Voilà, je ne prenais pas compte de cela. J'ai vécu mon adolescence avec des amis que même maintenant je suis en contact avec. Et voilà, pour moi c'était ça. I'm so glad that you managed to go through school without that interruption. But again, you had not heard on the news about transgender, the word transgender. You're in the media, never heard of it elsewhere beyond your, like, in Port Louis, like in the city. Did you hear about them? No, I will reply to the question. So I didn't hear anything about trans people or transgender, but I will say that I know that there are people who are transgender, but I didn't know how to define them, you know, and I didn't also got the feelings that I should be connected to them because I didn't know internally myself that I was a trans person. And this was during my adolescence. And for the translation in French, alors, pendant la question c'était est-ce que j'ai vécu ou je connaissais une personne trans pendant mon adolescence dans les médias? So I didn't know. Alors, je ne connais pas s'il y avait. En fait, je ne connais pas qu'est-ce que c'était la transidentité. Je voyais des personnes trans, mais sans pour autant se poser des questions à moi-même. Est-ce que je m'identifie à ces personnes-là ou comment définir les personnes trans? Parce que c'était
quelque chose qui était assez nuancé. Et j'avais pas beaucoup d'informations, j'avais pas accès à l'internet. Alors, ouais, il n'y avait pas grand-chose pendant que j'étais 17 ans, etc. C'était très, très, très rare que je pouvais avoir ces informations-là. Mais je vais ajouter que pendant mes 17 ans, 16 ans, j'ai commencé à connaître un peu sur la sexualité et qu'est-ce que c'est d'être gay, lesbienne et bisexuelle. Mais par contre, trans, c'était un peu inconnu pour moi. So I will just add this in English because I think it is important. So later I would say in my late adolescence years, when I was 16, 17. So I get to know about trans people, but I was more aware about different sexuality, gay people, lesbian people, bisexual people. But for the trans part, I was very hesitant. I didn't really know what is LGBTQIA plus at this point because the only notion that I get to know was homosexuality, bisexuality. So transgender identity, no. Now, well, and that is around the time did you do the higher studies? Yes, when I did. I was still in school. I was not in the university. It's still in school, okay. But I changed college, and the environment there was more welcoming towards queer people because I get friends that was very informed about these thematics, not between nuances, the nuances of our community, but they were welcoming. They accept people as they are without asking too much question. Alors, pendant mes années, quand j'avais 16 ans, 17 ans, c'était quelque chose que j'ai changé de collège et il y avait des amis qui m'acceptaient comme j'étais. Je connais que la notion gay, c'est quoi être gay, c'est quoi être lesbienne ou bisexuelle, mais quand on parlait de la transidentité ou des personnes trans, c'était non pour moi. C'était quelque chose que je comprenais pas nécessairement. Mais j'avais plus de personnes qui m'acceptaient dans leur cercle, qui m'acceptaient en tant que leur ami. Voilà. Yeah. So, Abby, let's move a little bit further. So you've been in activism about 6 years now, maybe about 6 years, and yeah. For every journey of activism, there's usually a spark, something that makes you get there to change something. What led you into activism? When did you first enter activism, and how did that start? So when I got into activism, I will say, and why? And why? And why? So when I get to know that I was a trans person. Attends, s'il vous plaît. If you could do the translation to French now so that they can start. Question, yes. The question. So, concernant la question, quand j'ai commencé à faire de l'activisme et pourquoi j'ai commencé à faire de l'activisme. Pour commencer, je vais répondre en français. Alors, j'ai commencé à faire de l'activisme. Avant tout, j'ai commencé à faire des recherches sur la transidentité parce que pour moi, c'était assez difficile au commencement pour comprendre qu'est-ce que c'est une personne trans. Et en faisant des recherches, j'ai aussi utilisé YouTube pour m'informer plus sur la transidentité. Et il y avait des questions, il y avait des intervenants sur l'Internet qui posaient des questions et qui contradisaient la transidentité. Et pour moi, je lui disais pourquoi c'était le cas. Et j'ai commencé à me poser moi-même des questions et à aller en arrière, aller en arrière dans mes pensées, dans mes souvenirs et réaliser que la société elle-même est fondée sur des bases, sur des idées, sur des pensées très binaires sur le genre.
Et alors pour moi, quand j'ai commencé à avoir ces connaissances-là, j'ai commencé à éduquer les personnes sur YouTube, mais c'était pas en fond vidéo, mais comme si aller dans les commentaires, répondre aux personnes qui devaient comprendre la transidentité. Et par la suite, j'ai commencé à fréquenter les ONG à Maurice, particulièrement Young Queer Alliance, où je travaille maintenant. Et là-bas, comme si ils voulaient des jeunes, bien sûr, mais aussi des voix des personnes trans, parce que les voix des personnes trans sont souvent restées tranquilles à Maurice. Et c'est comme ça que je commençais à faire du plaidoyer, faire du activisme pour les personnes trans. Je veux dire, participer, donner des interviews dans les journaux, participer dans les vidéos pour célébrer la journée la journée des personnes trans, comme la visibilité, comme Trans Visibility Day. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du activisme. Et pourquoi j'ai commencé à faire du activisme? La question capitale, c'est pour éduquer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la transidentité. Il y a beaucoup de gens qui nous prennent pour des fous, pour des folles, pour des malades mentales, pour des contre-natures, mais c'est important d'éduquer les gens à propos de la transidentité parce que les personnes trans existent depuis tout le temps. Et, mais aussi, c'est très important d'être visible dans les médias parce que je rencontre beaucoup de personnes trans qui ne peuvent pas vivre leur vie selon eux. Et je pense être une activiste doit jouer un rôle pour que la population connaisse, respecte une personne trans, mais aussi que ces personnes trans qui nous regardent et qu'ils ne peuvent pas vivre la vie normalement parce qu'il y a des limitations sociales ou familiales. Alors, je pense que c'était pourquoi j'ai commencé à faire de l'activisme, c'est bien sûr l'éducation, mais aussi pour sensibiliser et d'être visible et de dire à ces personnes trans qu'ils ont une voix et qu'ils peuvent utiliser cette voix même s'ils sont invisibles. Mais et troisième partie concernant pourquoi je fais de l'activisme, c'est pour unir les personnes trans. Parce que pour faire du changement, je dois avoir plus de voix qui contribuent à ce changement pour que les personnes trans puissent être respectées dans la société, mais aussi dans les lois. Voilà. Et maintenant, so now in English. So my how I do activism. So I started to do activism on YouTube by replying to comments, to transphobic comments, because by replying to it, I got some reaction which appear to be normal. You know how transphobic people react to trans identity. It's kind of normal. Why? Which year was this? Yes. Which year? Which year? So it was 2019. Okay. 2019. Okay. So it was I feel that it was normal, the reaction. And then when I think about it's how the society brought us to be, our thinking, our thoughts. It's all so based. People were kind of trying to understand this, and you were responding to them. And how did you move from YouTube to where you are with Queer Alliance? So when I moved, because when I was doing this thing with YouTube, I started to have more knowledge about the trans identity and how the counter argument to reply to persons that was transphobic. So when I stopped like doing activism on the internet, I seeked on social media. I saw that there was invitation to participate in events at the Young Queer Alliance. So at this point, I started
to become more closer to queer NGO in Mauritius. So I started with Young Queer Alliance, where I work now, and they were very much involved in youth and empowerment and all. And I was interested to give my voice as a trans person because I felt that trans person at this point in time was quite invisible in Mauritius, but also in NGOs. And I started to participate in whatever comes to me, giving an interview for newspaper, talking about doing a video for their social for their social media, talking about transcendent identity, talking about services that are accessible for trans people. For example, I did a video for Trans Visibility Day, and just to inform the population about trans identity and all, and why I do activism. I think that it is very important to educate and sensibilize the population of Mauritius about trans identity. Second, it's to be more visible and to give a kind of support to trans people who are invisible. Because when I work here, I met many trans people that actually can't live their life that they want. They should. They are bound to social norm based on their assigned gender and not their authentic gender. So I think being visible, it's something that will help people to say that they are not alone, even if they are not living their life right now. Maybe there's a hopeful future for them. And thirdly, why I did activism. Sorry, Victor. Yes. Why I do activism is to have a common voice. Like I don't think that I represent every trans person in Mauritius, but I do want that every trans person come together to have a single voice and to actually do a change in legal so that trans people can legally be recognized in Mauritius. Yeah. Just a little bit more about Young Queer Alliance. It was here before, but just let people know very briefly what Young Queer Alliance is in Mauritius, and talk about the other spaces that work with trans people in Mauritius. So if the response is long in one of the languages, cut it short, go backwards. Some people keep waiting to hear. So cut it short and then go back until you finish your point. Yeah. OK. Alors, qu'est-ce que la Young Queer Alliance fait à Maurice? C'est quoi l'organisation? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Alors, Young Queer Alliance, c'est une organisation qui travaille avec toute la population, mais Young Queer Alliance a commencé à travailler avec les jeunes LGBTQIA+, et ensuite ils ont allé plus loin, comme si accueillir tous les ranges d'âge dans leur organisation. Il fait des activités particulièrement pour la communauté LGBTQ+, des formations et des recherches. Il y a beaucoup de recherches. Now, so Young Queer Alliance is an organization that works for the LGBTQI+ community. It initially started for young LGBTQI+ adults, and then the focus was more expand more for all age ranges. Right. And what we do activity. It can be an outdoor activity, indoor activity, something that commemorate or celebrate a day for queer people. We do training, and we also do research and many more. We also do testing for people who want to do testing for HIV or other sexually transmitted disease. Maintenant, pour la question des personnes transgenres, est-ce que Victor, can you just yeah, for the other part was that I saw in your bio that you've collaborated with other groups such as Collective Anchor Ciel, Reconnect, and a kit. Just a little bit of
what these organizations are, and then we'll go forward with the other work you've done in terms of focus groups and all that. But just mention, let's recognize these groups, what they do. So, alors, quand j'ai commencé à travailler à Young Queer Alliance, mon rôle, c'était aussi de collaborer avec deux organisations qui travaillent avec la communauté LGBTQIA+. Dans ces organisations, on a le collectif Arc-en-Ciel, on a Reconnecté, on a Équité. Il y a aussi PILS qui travaille en partie avec les personnes transgenres. Et aussi, on a aussi collaboré une fois avec Out Maurice, qui fait du bon travail sur les réseaux pour sensibiliser la population. Et aussi, so in English, so the work I do when I start to work at Young Queer Alliance, in my duty, it is important to collaborate with other queer NGOs so that we stay connected, and we have different strengths, but we stay connected to just help the community go forward in Mauritius. So I started to work with Collectif Arc-en-Ciel, there is Reconnecté, Équité, there is also Art Maurice, who is doing a great job on the video campaign to sensibilize people on queer identities and all. So yeah, and for me, it is always a pleasure to contribute as a trans person first, and second as someone who works at YQA. Right. Merci beaucoup, merci beaucoup. Abi, I see that as part of what you have done in your activism in Mauritius was international advocacy. And I think that you represented Young Queer Alliance at the United Nations Human Rights Council during the Universal Periodic Review for Mauritius. That's a big platform. Tell us about that experience. So short things, short submissions in English to French, then come back English, French, so that both audiences can follow. Thank you very much. So, alors, j'ai participé à une convention sur les droits humains et c'était quoi le message en fait? C'était fait pour faire du plaidoyer internationalement pour annoncer qu'effectivement la Cour suprême a accepté de faire des amendements pour la communauté LGBTQIA+, et spécifiquement pour les hommes gays. Et aussi pour dire qu'il y a encore à faire, on rectifie beaucoup des lois internationales, mais on ne respecte pas ces lois-là. On rectifie, on signe les conventions, etc. Mais la discrimination, la violence envers la communauté LGBT continue à persister à Maurice et à exister à Maurice. Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour que la situation s'améliore à Maurice? So, yes, I did participate in this convention for human rights, and it was a convention where I announced that we are thankful for the Supreme Court of Mauritius to have accepted to do amendment in the section 250, and it was also an occasion for us to say that in Mauritius we have signed and rectified many international law, but I don't feel the reality in Mauritius is far from what is written in our law, and people still face discrimination and violence based because they are LGBTQI plus people, and it is something to consider actually. How to have more sensibilization or make people aware of their rights, and society in general, just so that we can have a better society. So when did you represent Young Queer Alliance at the UN Human Rights Council?
So it was in July 2024. Was that the first time we had queer people? Young Queer Alliance. Young Queer Alliance. I don't think it was the first time that Young Queer Alliance participate in something related to They have been there many times, I guess. So it was not the first time. Okay. So tell the French people when it happened. So, j'ai participé à cette convention en 2024, juillet 2024, et c'était pas la première fois en fait que mon organisation participe à cette convention. C'était déjà le cas bien avant. Et aussi, il faut ajouter qu'on a participé à cette convention avec en collaborant avec ILGA. You talk about the legal situation in Mauritius. How bad, how good is it when it comes to queer people in general, but also trans people in particular? Because when you went to the United Nations, you were advocating for a change. Mauritius was under scrutiny. So when so the legal situation for trans or queer people in Mauritius, I will say that we have the liberty to express ourselves as we are. There are law for employment that prohibit discrimination based on gender, on sexual orientation and gender. And we also I think it's this two laws that is applicable. And so for French now, so is there any law? What is the situation? C'est quoi la situation des personnes trans et en général les personnes LGBTQIA+ à Maurice concernant les lois? Alors, il y a des lois de travail au fait qui protègent des personnes LGBTQIA+, sur la base de leur orientation sexuelle ou du genre. Et est-ce qu'il y a d'autres lois? Il y a aussi and then in English. So I would also like to mention that since October 2023, the Young Queer Alliance and Collectif Arc-en-Ciel had win a litigation against the Supreme Court to make amendment in the section 2015 so that two consented males can have physical relationship together. So this is also something that is included in our law, and it is very present. Alors, depuis octobre 2023, la Cour suprême à Maurice a fait un amendement dans la section 250 où il est écrit que deux personnes qui sont mâles peuvent avoir une relation physique avec consentement. Et c'est après qu'il y avait 4 membres de la Young Queer Alliance qui a porté plainte à la Cour suprême en accompagnant avec un membre du collectif Arc-en-Ciel. Yeah, something very, very important that I saw in your bio was something to do with radical care. And that you have participated in discussions around radical care. And I think this was radical care in practice. What is this and why is it important? So, and when did you first engage in this? So I participate in this webinar, Radical Care in Practice, because I felt for me, radical care is to care for people in a specific way. And this applies for vulnerable community.
Right. In Mauritius, there's trans people who are a vulnerable population, Mhm. but also there are other vulnerable population. Populations. We, as an organization, Young Queer Alliance, often work Yes. together with other NGOs who work with other vulnerable population, and this includes people who live with HIV, people who takes drugs, and people who live in poverty. So I feel as a person that I'm part of a population that is vulnerable, and this is a way for me to have a, how do I shape it? To have a little bit of sympathy, empathy towards people, to be more connected. When we are vulnerable, I think if we are connected and being in solidarity, we can make things work better. Maybe I can't understand what is going on with a person who live with HIV, but I can respect that. And in return, this person can respect me for my identity, and they get educated on. I got educated on their situation, and they got educated on my situation. It's in sync. So participating in radical care in practice was for me to say that trans people are part of the society. They are vulnerable, but they can also be able to understand other communities and to stay connected with other communities. Yes. So in French, alors j'ai participé dans un webinaire qui s'appelle Radical Care in Practice, et pendant ce webinaire, pour moi personnellement, en tant qu'une personne trans, je fais partie d'une population qui est vulnérable à cause de mon identité, à cause de la manière dont je m'exprime, et c'est pas toujours évident. Et pour moi, je voulais faire en sorte que je comprends et je reprends les autres populations vulnérables qui sont à Maurice. Par exemple, il y a des personnes qui vivent avec le VIH, il y a des personnes qui prennent des drogues, il y a des personnes qui vivent dans la pauvreté. Alors pour moi, c'est des instances où je devais les comprendre et en retour, ils allaient me comprendre. Alors, c'est pas quelque chose qu'il y a que la communauté LGBTQIA+, qui va comprendre qu'est-ce que c'est la transidentité, mais aussi d'autres personnes qui sont vulnérables, qu'on travaille ensemble en solidarité pour que notre voix soit plus forte. Et bien sûr, il y aura différentes thématiques, mais ces personnes-là sont éduquées sur la transidentité et moi, en retour, je suis éduquée sur leur réalité à eux. Et je les respecte et ils nous respectent. Et je pense que c'est une façon pour nous d'être plus connectés et d'être plus forts dans les changements qu'on veut amener au niveau national. Thank you. Thank you so much, Abi. And as we get towards the end of this, I would like to request you to leave some messages for people. Now, here's the scenario. If a young transgender person in Mauritius, is watching this conversation today, or watches it 60 years from now, and they are feeling, or in Africa in general, maybe they're feeling afraid, maybe they're feeling alone or lost. I'd like you to say something to them. What would you say to them? The reason I ask this question to you in particular is because you have worked with young people and you've done a lot of social work with young transgender people. So imagine young transgender person in Mauritius or in Africa, somewhere in Nigeria, Chad. They're feeling terrible, and this is the moment they have to listen to somebody else. Summarize that question, please, and you will. Yeah, you can summarize it now and give it in French, but then we'll put you on the screen to.
Alors, la question, c'est s'il y avait un jeune personne trans à Maurice ou dans l'Afrique, quel message vous avez pour eux, surtout s'ils se sentent terribles et se sentent seuls. Et voilà. So, introduce yourself, because this we can take it out and they meet you alone without me. So you start from your introduction as Abi, and then a trans activist from Mauritius, and then leave this message for those people. En français, I mean, in English and also in French, in both languages. Whichever you start with, the stage is yours. Thank you. Bonjour à tous, je suis Abby Domun de l'île Maurice. Je travaille à Young Queer Alliance et je travaille aussi avec beaucoup de jeunes. Et mon message pour les jeunes personnes trans, étant moi-même une personne trans, et surtout dans un environnement où vous vous sentez seul et vous ne savez pas exactement vers qui aller, pour moi, le message est n'hésitez pas à venir vers nous, les ONG de l'île Maurice, qui travaillent avec la communauté LGBTQ+. Avant, ce n'était pas le cas. On avait peu d'ONG. Maintenant, c'est le cas. On a beaucoup d'ONG à Maurice qui travaillent avec les personnes trans. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, mais aussi à faire beaucoup de recherches avant que, si vous avez des doutes, et prenez patience. Il y a beaucoup de personnes trans à Maurice. Il y a beaucoup de jeunes personnes trans à Maurice. En travaillant à Young Queer Alliance, j'ai vu beaucoup de jeunes personnes trans qui vivent et qui vivent leur vie d'une façon très saine. Ils sont pas déprimés, ils ont leur petite communauté à eux. Et je pense que la première chose qu'ils ont fait, c'est de contacter Young Queer Alliance pour qu'on puisse leur donner un soutien, mais aussi faire en sorte qu'ils reconnaissent leur pouvoir en fait en tant qu'une personne trans et de faire un changement au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau national dans le futur. Voilà. So the message that I have for young trans person in Mauritius or in Africa, so as I work in Young Queer Alliance and I particularly work with trans people and young people, so the message that I have is to not be afraid, to come forward, to seek help. If you have any question, go in a queer organization in your country, in Mauritius, and seek help. Ask them questions. You can just be normal and be real with them, and there are people who are here to assist you. Now, if you are hesitating and you have some doubt, you can do as many research as you want and to clear your doubts out. And yes, and just remember that you are not helping us, or we are not helping you, but we are helping each other just to make sure that things are getting better for trans people in Mauritius. So young queer people, young trans people, you have the voice, you have the energy to bring changes, and by being present in an NGO that works for you, and vice versa. So it's make a big difference in the organization, but also at some point it will make a difference in Mauritius. Thank you. Thank you so much, Abby. Abby says we need each other. Abby, thank you so much for sharing your story and your work with our audiences today and with our people in the future. Your voice and your activism, this story are part of the living history of the trans movement, not only in Mauritius, but also in the Indian Ocean region, and not only there in Africa. It is part of our collective story.
and we are honored to archive it here at Trans and Intersex History Africa for the future. It is part of our wealth. We thank you so much for that. Thank you, Victor. Alors, on vous remercie pour votre temps et votre patience que vous avez mis, les audiences. Ce changement, ce témoignage n'est pas que pour Maurice ou pour les îles de l'océan Indien, mais aussi pour l'Afrique, parce que nous sommes africains, nous sommes africains et Maurice forme partie des pays africains et merci pour tout. Oh, oui, merci beaucoup. And to everybody who is watching us, who has been watching us, or who will watch us, thank you for joining us for this episode of the Archival Conversations that feature trans, intersex, gender diverse, gender non-conforming Africans, both on the continent and in the diaspora. Please keep sharing these episodes whenever you come across them. Because this is our history and it matters, and our stories deserve to be told. Alors, merci tout le monde qui nous a rejoints pour cette session et merci tout le monde, toutes les personnes trans, de genre divers, des personnes non conformes. Alors, partagez ce vidéo et n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à aimer, mettre un petit j'aime dans cette vidéo et nous vous attendons pour une prochaine émission pour Trans Intersex Histoire Afrique. This is Victor Mukasa and my interpreter Abby from Mauritius, who was also our guest. Until next time, we say bye-bye. Alors, c'est notre présentateur Victor Mukasa et moi-même, Abby, interprétatrice et invitée pour cette émission d'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.